1. राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? A. 17 दिसंबर, B. the 17th of March, C. the 21st of June, D. the 25th of January. Correct answer laughing face, the 25th of January. 2. विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? A. the 16th of August, B. 14 सितंबर, C. the 25th of January, D. the 11th of July. Correct answer, B. 14 सितंबर. 3. राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? A. 17 दिसंबर, B. the 22nd of December, C. 20 दिसंबर, D. 25 दिसंबर. Correct answer, B. the 22nd of December. 4. भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? A. 3 दिसंबर, B. 7 दिसंबर, C. 11 दिसंबर, D. 17 दिसंबर. Correct answer, B. 7 दिसंबर. 5. अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? A. the 1st of May, B. the 3rd of May, C. the 22nd of May, D. the 11th of May. Correct answer, B. the 3rd of May. 6. बिकिनी डे किस देश में मनाया जाता है? A. जापान, B. अमेरिका, C. कनाडा, D. फ्रांस. Correct answer, A. जापान. 7. नेशनल कैडेट कोर डे कब मनाया जाता है? A. the 21st of October, B. the 23rd of November, C. the 25th of December, D. the 31st of January. Correct answer, B. the 23rd of November. 8. विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? A. the 23rd of March, B. the 24th of March, C. the 23rd of April, D. the 24th of April. Correct answer, A. the 23rd of March. 9. विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? A. the 18th of March, B. the 19th of March, C. the 20th of March, D. the 22nd of March. Correct answer, C. the 20th of March. 10. विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? A. the 22nd of March, B. the 22nd of April, C. the 22nd of May, D. the 22nd of June. Correct answer, C. the 22nd of May.